era ng'ekolerawa ye William Mubiru e Nabingo ajja kuba omwanukula. Bernard Mutukula agambye, I'm asking why is it that government is rushing to amend that, yet it's the same court that said there must be amendment in electoral laws during Baba's time, but it has never done it. Ye Bernard ali Mutukula n'abalala mugende mu maaso n'okubeera nga muteekayo bye muteesa oba bye mubuuza. Kanso kanziremu omwami Wedabinga, ekisooka kooti yayogera nti kooti zino weeziri mu mateeka era ne constitutional court yali egambye enkola yali enkyamu nti engeri gye zikolamu tezirina kwetengerera byagamba nti bakyuseemu kunoonya kwetengerera kwayo n'ensonga eri etugulumba emitwe ey'aba 12 civilians. Bawuliriza Honorable Nsegumire ne Honorable Kasolo bobo wakajja mu Uganda oyinza obakkiriza bagamba naye baleke etteeka ligenda mu palamenti mutyaki nga bobo wakalaba palamenti eno oyinza okubakkiriza n'ogamba nti bambi abasajja balina ensonga. Kati Honorable Nsegumire agambye ate biiru egenda lwaki otya nkugambye ngenda Jinja onkwasiza lw'emitirya n'ogamba lwaki twakatandika olugendo mulimu anti gye nkugambye gye amanti kyogera tugenda Jinja tugambye nti etteeka lirimu akalumira kano akagamba nti akaba civilians okuntana ne kiri kye baayogera kati gondaga bino ebirala ebirungi naye ate n'ekikopo ekimu ekyo akantu akamu ak'omunnyo bwe kati katta tanka y'amata. Wobawulira kanso bo bakugamba public mulina omukisa oba balina omukisa ogenda mu bukiiko buno ebbago gye lisindikiddwa okuwaayo endowooza zaabwe. But also n'abaka ba parliament bakyayina platform nnene nnyo kyembadde nkugamba ekyo okusaamu input yaabwe mu bbago lino. Kati Adam gwe oba wakajja wano nze kankubulira ebibaddewo palamenti eno twagirabako ng'eyisa etteeka oluusi ne suspendinga n'amateeka gaayo balise mu speed. Olwaleero speaker abadde alisindika mu komiti agambye saagala byabufuzi wano gyoli etteeka lya bya nnono saagala byabufuzi era njagala mukole omulimu gwammwe mulikomyewo wano mangu lino kati speaker watayagala ayogere ki lindako wuliriza omanyi bwayambala galubindi abeera muzibu watagira mu galubindi abeera kakati ekyokubiri nalabye ka notice akave wa clerk nga kagamba nti public muleete ebirowoozo byammwe obutasukka 14 lwe lwenkya obutasukka 14 gwoni bagifunye leero nabagamba obutasukka 14 kyebaita public participation ekyo obutasukka nkya public muleete gundi yammwe waliwo ne gyendabye ebbaluwa ng'ewandiikiddwa balisinze Uganda Law Society biki byonna birina kukola ki Adam kyekugambye ekyo nti bw'oba olowooza nti nno bagenda kugamba nti nno beebuuze bagende baholdinge public meetings zino zibatira okuholdinga ku mateeka mwezi mulamba ogenda kuba shocked. Era waliwo omwami ayogedde awo akibuuza bulungi nti Supreme Court bwe yabalagira nebawa n'ennaku kuba mu 2016 omusawo gwa mama yabagamba mu mwaka gumu mukomewo mu reporting nga tebakituukiriza. Nange njirabye wano ebbaluwa eno nga eyita Ministry of Defense and Veteran Affairs, Ministry of Justice, the Attorney General, Law Reform Commission, Uganda Law Society, Law Development Center, Secretary Generals of political parties. Waliwo ekirala Honorable Kasolo kyayogedde n'agamba nti so what's wrong with this letter? Anti tekimala kubanga kati abo nabayise ddi gisome ebbaluwa gisome bulambulukufu bwayo babayise ddi babayise ddi bonna abo nkya ngolese bonna enkya lino ebbago lizze ku fulo ya palamenti olwaleero nange ng'omubaka ndifunye leero meaning ddayo osome kakati gwoyise enkya nga oli muwadde leero ssaawa 9:10 agenda ddi internalizinga ddi bugala bagali mu consultations kati gwoba bayita bwisi bakola bakozi luwalo kubanga baagala ojja kujja maliriza wandika ogenda kujja Honorable Nsegumire wepen tofaayo Honorable Kasolo agambye nti omuntu bw'aba ayambala bubi lwaki kakati teri agamba nti wabeewo abantu abatakwatibwako kyetugamba nti okugezaako okutwala ba civilians eno muteekawo parallel system of justice waliwo kooti ezimala okukola bino era bino ebyokugamba mbu kooti y'amagye ogamba nti kooti y'amagye erina obukugu okumanya ani ayambala akakofiira nga zino kooti zino zisala ku misango ne bwe gukwata ku omusawo yalongoosezza atya lwaki medical council tegamba nti abasawo mubatuwe
URA etegamba abadojize emisolo mbatuwe fa balina obukugu. So your argument eri cheap. Ensonga enkulu eriwo si nsonga oba lw'ebirungi byerirese. Ebituufu ne Supreme Court byalagira. Naye mulimu ekirumira ekikulu. Era ensonga lwaki ri papa yensonga lwaki ekirumira kyekiru kyekyokuvunaana abatali ba civilian nga ggwe. Ekirungi ekiri mu bino kongudde kikemu yokka. Ekirungi ekiri mu bino byonna nti kyetulabyeko etteeka lino kabaliise ababaka bayitirivu nnyo bagenda mu court martial. Just awo olabawo okupapa mu kuleeta bbiiru eno oba mu kuteekateeka bbiiru eno because essentially bw'otunuulira biri ebirala byoyogeddeko okugeza okutereeza ebyobujjanja by'abajaasi okuteekateeka abazirwanako n'abo baawummula bw'obyetegereza obulungi olaba nga biri well packaged but bw'owulira arguments eziva mu bano balinga balaga nti wabaddewo okupapiriza naddala ekikwata ku ba civilians okwosebwa mu kooti zino. There are two elements mu kino. One is transfer of power, okuzza obuyinza eri abantu nga buvaawa. Kyewalabye mukulu Museveni muteekere n'agamba abaali mu high command by 26 of January. Olaba kyogeddeko, there is that historia. So by 26 of January 1986 obuyinza bwawambibwa the National Resistance Army High Command consensus. Kakati by 1995 ne tuteesa constitution ono musisi gyakubulira justice gyakubulira that architecture nga tulowooza obuyinza buzeeyo eri abantu. That's why you have a Bill of Rights, how you relate with the state, how you elect n'ebirala byonna. Mukulu Museveni agamba no obuyinza mbwagala buddeyo eri amagye. So is transferring, is retaining power firmly mu hands of the army. So in other words, the population is no longer supreme. It's going to be supreme, the high command. The high command is going to be in charge of the population. So again, to take a court which will administer you. So it's a, but the Supreme Court yebade gamba obuyinza kabubero bw'abantu. You try them mu courts ze bataddewo. Because high court up to Supreme Court, courts ziva mu bantu. Teziva mu high command. You see, that's the difference. That I want to be tried by a civil court naye ng'eva mu bantu. You see, Kiza Besigye obali mu court martial, obali mu high court, tagenda kufuna bail. So it's not that nti mu high court eriwo leero waliyo justice. No. But let me have the choice. Obe empologoma yendya, obe engo yendya. That's the only thing I'm asking for. Let me have that choice. Ntunulire empologoma, ntunulire engo. Fine, byonna bigenda kundya, but at least I will have chosen. And the population, the occupied population egamba. Court ze tweteereddewo. Omukulu w'Obuyinjiro bw'agaana okumpa bail, it's okay. At least nze namulonda. But let's look at you see Bintira justice. Nze mmanyi. I know this as nga Rumshana. Nti enegaali gye boogerako y'abaana muga bweyita mu ofisa wa Museveni oba Kasolo oba ani mukulu Museveni n'amulabako nga mulambo kati bya justice tebikola gubeera mukisa even to go to court martial. It's luck. So chola sibigenda mu nyo, but the issue of trial of civilians was resolved. Supreme Court yagamba the trial of civilians is unconstitutional. It's a judgment. You can't change that under this constitution. You cannot say yakulaga ensonga why it's very unconstitutional. Negamba maybe singa mugira nti fe our civil courts tubaweeyo division appointed by Judicial Service Commission. Yep. Appointed by, you see, the process of becoming a judge, quit a judge. Judicial Service Commission, you know, kulonda. Here they are saying a person qualified to be a judge, but who determines you are qualified? It is Judicial Service Commission. Bwe kulonda ekuwa
ekuwa president bwakukiriza you are approved by parliament. It's what makes you a judge. Nti obuyinza bwo buvudde mu bantu. Kati mukulu Museveni agamba nze nja kwebuuza that the high command, you read it, actually it's extremely very confused. I would even say this act is the high command shall in consultation. How can high command consult? Then the high command shall in consultation with Judicial Service Commission appoint members it has approved. It's my watch to me. If you want, I can get you where those articles are. So but Wotunulira High Command, it's a very big organ. You get, and how can a High Command consult? Are you going to have Nambole, Banova wano, then Judicial Service Commission wano, and then you begin presenting members? So why don't you say Judicial Service Commission again da kuno kulonda abo who will apply to it, qualified to be judges. Then ebatwale mu parliament, ebakuletere obakiriza, then obalete mu parliament for approval. Parliament ekiriza obegane. Kati wamala okubakiriza, then they become judges of our judiciary. They become members of court, judges of court. You get? And then they are deployed there. What do you use to have a court martial, joint court martial, where members are from the judiciary? Because you have got justice Byabakama in electoral commission, but you see ekichonata kolachi ekichonata tachitunulira. Now lastly, I listened to the judgment myself and I even read it. The Supreme Court was very clear that the court martial is a disciplinary unit. It's not supposed to give custodial sentences. By the way, and there is no way therefore you can make a court martial no trying omusirikale on a service offense, on a disciplinary issue, including the sentence. So there is no way you can ensure that. There is no way you can go around it without changing judgment. So it's unconstitutional. And my question is, then why do we waste time? Constitution. And they are doing it with impunity. To know what do they want to solve? It's just a crisis because they want to usurp our power, which they did in 1986. Honorable Namuga, waliwo nabuuza nti lwaki kizibu nnyo ndowooza nabadde ali ku Charles kyayogedde, lwaki gavumenti kigikalubira nnyo okutandikawo division mu high court okukozesa emisango gino neeremera nnyo ku kyokubatwala mu kooti z'amagye? Kakati ekyo ekibuuzo obukibuuza omuntu omutuufu. What do you think? Spirit of the law, omutima gw'oleeteddemu ky'oleeta. Only that spirit okireetera mu mutima ki. Ono mujjukira wa comment General Muhoozi yakola n'agamba nti omuntu atali musirikale tasobola kufuga Uganda with a lot of impunity. Kakati kino kyolaba luno olugendo oluyambako munnaffe ono okutuukiriza byayagala naye nga yeekulubeesa okulowoozesa eggwanga nti ayita mu mateeka. So yensonga lwaki nkujjukiza nekugamba nti saba boddayo mu mateeka nodda mu puriyambo yaffe. Byonna bye tukola toyinza tukkiriza nti tuyise mu butabanguko obw'enjawulo nga abantu amu abatulowoozesa nti bali patriotic. Ya mugulu Museveni yatugamba nze nga patrioti, nze nga senior fa abagenda mu nsiko nga tewali atusasula, abagenda okulwanirira lino eggwanga, abatunuulira political stability. Tosobola kubanga otunulira political stability n'otalowooza ku future ya ggwanga mu mateeka. Era nze mbagamba eno nsigo yakanyeebwa. Eno tegenda kuvaako wadde ekibala neki. Ate ekirungi kanso musaa kyogedde nti mwana atu tusobola oddumala obikola bw'eppaba ono n'ansookayo mu kooti masho. Kasolo n'asooka mu kooti masho. So nekirala oli ayinza okwebuuza Adamu njagala obuuzeemu akantu katono. Mwe mulowooza lwaki mukulu Norbert Mao lwaki azibuwaliddwa nnyo okuimplementinga just ekya transfer of these files? Lwaki ziremereddwa? Kubanga eri kooti masho teriiko oba obujulizi obuli oba tobuliiwo zingako mutwale. Unlike the judicial system when it is streamlined nti bajja kunoonyerezaako police enkolere fayiro DPP asalewo bantwale mu kooti. Oli mubaka wa parliament Honorable Namuga. Yes. Mbadde nkusuubira okugamba nti bill eyanjuddwa mu parliament ku first reading. Kaakati katuli ng'omubaka wa parliament kankunge bannange tugende kati mu debate
tukubaganye ebirowoozo tuweeyo endowooza zaffe. That's what I expected. Kubanga kyekisigadde kujjako ng'ogamba nti mulina enkola endala mwe mugenda okuyita ng'ababaka okulwanyisa bye mutayagala mu bbago lino. Bino mbyogeranga nze with respect to house gye mpangaliramu gye bayita parliament. Era mbadde mbigamba ono nga tetuli kumpi ne mugamba nti ffe tulabanga n'enkwata gye tukwatamu ensonga ezo kankuwa ekyokulabirako twali ku tteeka ly'emmwanyi. Ku makya ripooti n'ebandala emikono nga tugitaddeko nga n'ekibedi agutaddeko mpakyakulabirako siga nti yali agutaddeko baffe natetuuka kiko kaguli kiki ne zituuka ssaawa 6 nga bakubiddwa amasimu gwe kibedi oli luddawa gezaako olema okuteekako omukono. So bw'obanga otunuulya house njagala muddeyo kyenso no nkuwadde example kyengezaako okulaga nti ebintu ebimu byolabanga ebitasoboka kati bisoboka ekyokubiri mukulu. Bino olaba watunya coffee act abantu bafuna ebirowoozo era ne bagagundi jangu simanyi mwaba kibiina kimujje bonna ne bajja babukoma nsimbi twala tugende ne bajja naye njagala okubuuza resolution gundi okuteesa kwe baafuna okuva mu bibinja ebyenjawulo the stakeholders that they consulted njagala ombuze kye twasalawo nga parliament ekyasalibwawo kyeyinawe kikwataganya ne ba stakeholders bwe baconsulting nga gwezoyita consultation. So zino consultation ezikolebwa for formality but nga bano balina already decision kati kankuwa ekisemba bano balaba bagenda dda mu kokasi ku nsonga eno era ono omulaba kibedi atula wano akula gwenna mugajangu kubanga akimanyi alina numbers era n'ekyokukola akimanyi nti bwe tutuuka mu parliament akoze ekikulu nnyo okutegeeza ensi nti mu parliament ena kyakolamu era abantu bakimanyi era ngenda kwewuunya nnyo okulanga namugazi okunoonya akalulu kubanga ategeeza bulungi nnyo nti ye abantu abamulonda talina mugaso era talina makulu osegedde olw'ensonga naye akimanyi bulungi nti eno biri gye tudisikasingako kakati yali yasooka kuleetebwa mu parliament 2024 akimanyi nga ne bino byonna byoyogera ku tebina kubeerawo 2024 si bye byali bwetyo ate ndowooza olaba byoyogera teyali bwetyo yali bwetyo kibedi bireete nga yalimu kati kusoma kigambo kimu kya amendment ogamba kyekimu ekigambo kimu tuyina defense forces tuyina establishment of health care service members of the establish the medical board lwaki bagijjayo lwaki bagijjayo ndowooza balaba bannayuganda mulaba abantu bano babadde beesiba ku kintu kati nkiresi bagamba bongere mu kooti byegambye tobuzaabuza beri beetiyana si bannayuganda balala bwe byali bize era bagi withdrawing bongeremu kooti byekoze ki omwami yaliyo kati yaliyo nga kooti nasala bwewe ejjini ogwokyogedde nti beere withdrawn bongeremu kooti byekoze ki meaning nti Uganda efugibwa ku nfuga ey'amaki ey'amateeka era Supreme Court bwe yagamba nti stop muyimirize immediately yakola ki yayimiriza mukole bino ebintu wammanga era bye ebintu wammanga bikoleddwa kati olwaleero first reading namuga gyayogeddeko nagyemfasizinga bulungi speaker agambye parliament yonna nga teyesazeemu nti egende mu komiti meka mu komiti 2 nobayita enkya buvunaanyizibwa bwa Namugga ne bakuyita enkya genda mu komiti ya rules buvunaanyizibwa bwa Namugga genda mu komiti ya defense ebirowoozo bino byonna byayogera ebirungi abiteekeyo kati wanaamala okubiteekayo ajja kubeera kwansadi abeerako ajja kuteeka kino kisi kye nateesa kino si kye twateesa kino nga providing evidence nga abanayuganda bakola ki bategeera naye essabo zino nzijja gyoli hono era ojja wano njagala kubuuza Namugga mubuuza oba kanso musisi Uganda twetaaga court martial munzire mumbuuza ekirala tugyetaaga lwaki no kakati kankuddemu ekibuzo ky'obulungi ombuuza bulungi nti Uganda twetaaga court martial number 1 nti obuvunaanyizibwa bwa court martial ki ati nkubuuziza ddamu so bwetuba mukulu honorable Kasolongo mbuuza ekibuuzo njagala okutegeeza bannayuganda nabadde very clear nga tutandika njagala okubategeeza kubanga sigenda kunnyonnyola ggwe nti etteeka lyonna lye tukola nakugambye nti inakubanga liyamba abantu as long as the court martial ekola obuvunaanyizibwa as a disciplinary council as a disciplinary not a court
as a disciplinary kugandi as a disciplinary Honorable Kasoro, kola submission yo. Kakati Dakika 2. era njagala okubuuza omujaasi oba ow'amagye yaani ebinnyonnyola nensanga kanso omusisaawo ng'atamuga nti omusajja ono mujaasi oba si mujaasi aba afaanana atya ateekeddwa okuba ng'alabika atya definition ziri very clear munnamagye omumanyi ekisooka munnamagye oteeka okuba nga oli trained oyise mu magye training weerinze sinza kwambala kyambalo n'ompita munnamagye ne bwenkigula yensonga lwaki onkwata omusango nti kusanga ng'otambula ne certificate yo nyeze njankusange mumodi yakubuuza bibuuzo naye nga nkubuuze bw'oteekako ekikooti ky'abadokita enkyabo bakutwala mu kakiiko k'abadokita yalongoosa abantu nasuka abantu 25 nga balongoosa buki bulungi. The moment they learned nti omusajja ono is not a qualified doctor, he was charged. Okay. kakati judgment yafuluma yalaga nti court martial eno si teteekeddwa okuwa bibonerezo okitegeera bulungi naye negamba nti okujjako mugende mukole ennongoosereza kuzino wammanga era ze tukoze zeziri muno era kyobaolaba argument yammwe badde nze nga looya ngenda ntya before the judge nga tali qualified qualification tuzireese zeziri muno argument zammwe bwe zibadde ontwalo kyo w'omuntu ataasoma mateeka bw'ati nze nga looya munyemere mu maaso okugifendinga client wange za amendment ze tutadde muno katubuuze mmwe mwagala ki kubanga bye mwasaba the judge is appointed by the president with the approval of parliament. So we are looking at the authority of parliament. Oba parliament it doesn't matter, but not the high command. That is why the bill is going to parliament. Parliament against okulatifying certification etegeeza who approves judicial service commission proposes names to the president. It's the president. It's the president. Yes. Approved by who? It is established by the constitution. I'm looking at the judge. Established by the constitution. Mukuru Kasolo, to be a minister, there is a procedure. Yes. Now, to be a judge, there is a procedure. Yes. Gobaita judge. What makes you a judge? It's the service commission, names to the president, president appoints, and it goes to parliament for approval. For approval. Now, if you are saying members of the court martial that they are going to be nominated by, continue, nomination by the Judicial Service Commission, are we together? Never wa president. Naba appointinga ne bagenda mu parliament, they would say okay mukulu w'enyidolo kyagamba, but not the high command. Okay. Judicial Service Commission they were approved by parliament. It's appointed by the president and approved by parliament. Yes. Kakati. So in this one you are removing the parliament. Kakati parliament we were approving a Judicial Service Commission. Kakati Judicial Service Commission. President. Ninga the president ya appointing Judicial Service Commission. Judicial Service Commission. Eyimirirawo. Nga parliament. Eyimirirawo. Eyimirirawo. Semateka yagite yamutekawo. No, you see. This act of yours. Please. This act of yours only says High Command shall consult. Yes. The president does not consult the Judicial Service Commission.